Уважаеми дами и господа, уважаеми господин вице-президент на Европейската комисия, скъпи Валдис, за мен е истинско удоволствие да те посрещна отново в президентската институция и да продължим нашият разговор по стратегически за България въпроси, какъвто е членството ни в еврозоната. Ladies and gentlemen, distinguished Vice President of the European Commission, dear Valdis, it is my greatest pleasure to welcome you to our administration in order to continue discussing strategically important questions of our future development, which is Bulgaria's membership in the Eurozone. В исторически, географски и в културен план България винаги е била важна, неразделна част от Европа. In historic, geographical and cultural sense, Bulgaria has always been an inseparable part of Europe. Днес тя е важна част от общото европейско икономическо пространство. Today, it is also an important part of the European economic area. Инвестициите, търговски обмен, съвместните производства в България в огромната си степен са с държави, членки на Европейския съюз и еврозоната. Investment, trade turnover and joint ventures in Bulgaria are to a great extent jointly with countries from the European zone and the European Union. Нашето членство в еврозоната и в Шенген е стратегическа цел за България и нейното постигане ще бъде логичен и заслужен завършек на процесите на интеграция. Bulgaria's membership in Schengen and in the Eurozone are strategic priorities of our country, and their finalizing will be the logical and deserved end of our efforts. Този процес изисква не само много усилия, ние напълно го съзнаваме, той иска прозрачност и преди всичко доверие. And this process requires not only effort and recognition and realization, it requires mainly confidence and trust. Искам да благодаря и на комисията, и на вас лично за подкрепата, която отказахте на служебното правителство, което успя да постигне най-големият напредък по пътя към еврозоната. And I would like to thank you and the Commission for the support that you gave to our caretaker government, which managed to make the greatest advantage on the road to the Eurozone. И това беше подписването на меморандума за производство на евромонетите с подкрепата и на Европейската комисия, и на всички държави членки на еврозоната. And this was signing the memorandum for the issue of euro coins, which was done with the support of all the European Union and the countries from the Eurozone. Осъзнаваме напълно и препятствията, може би последните, по пътя към членството. Това са инфлацията и неприетите закони. We realize what the obstacles are on the way to the Eurozone fully. And this is the inflation and the lacking legislation. И както говорихме наскоро, с вас искам още веднъж да споделя, че служебното правителство успя да овладее всички най-важни фактори, които генерират инфлацията. And as we spoke recently, I would like to mention once more that the caretaker government managed to do away with major obstacles like inflation. Не само, че имаме едни от най-ниските цени на газа, но имаме и гарантирана стабилност на доставките. Not only do we have some of the lowest gas prices, but
we also have a stabilization of supply. Дългосрочни търгове за доставка на газ от различни доставчици, завършен интерконектор с Гърция, газ от Азербайджан на много изгодни цени и свободен, гарантиран достъп до терминалите за втечнен газ на Гърция и на Турция. We have diversified supply with long-term contracts. We have also access to Azeri gas and access to the interconnector in Greece. And also we have guaranteed supplies for the liquid natural gas through the supply lines from Turkey. Най-ниските цени на горивата в Европейския съюз, на бензина и на дизел. We have the lowest prices of fuel in the European Union, petrol and diesel. Силен и независим енергиен сектор, чрез който се гарантира предвидимост и подкрепа на бизнеса и на всички небитови потребители. And we have also a strong energy business which provides predictability and support for all consumers. И това дава и спокойствие и възможност за дългосрочно планиране. This provides the prerequisites and the certainty for a longer-term planning. Всичко това доведе до пречупване на тренда на инфлация и аз съм убеден, че тя ще продължи да намалява с добри темпове. All this led to breaking the trends of inflation, and I'm positive that we will be able to harness inflation with good speed. Очаквам и парламентът, който ще изберем в началото на април, да приеме законите в спешен порядък. I also expect that the new legislature that is going to take office at the beginning of April will prioritize the legislation that is lacking, and it will be passed in due time. Убеден съм, че членството ни в еврозоната ще доведе до съществени ползи за българската икономика, но е не по-малко важно да бъдат убедени и българските граждани в тези ползи. I am positive that our membership in the Eurozone will bring about benefits for Bulgarian economy, but it is nonetheless important to convince Bulgarian people, Bulgarian citizens, in those benefits. И се надявам, както сме и говорили, с помощта на Европейската комисия, изпълнителната власт в България да разработи и въведе мерки и модели. And I very much hope that with the assistance of the European Commission, the executive authorities in Bulgaria be able to develop measures and models that will be working in this respect. Които да доведат до минимизиране на риска относно ръст на цените в преходния период, не само запазване, но и повишаване на стандарта на живот на българските граждани, запазване на конкурентоспособността на българската икономика и създаване на още по-добра среда за нейното възходящо развитие и догонване на европейските нива. And I hope that these measures and these action that will be applied will decrease the risk in the transition period to the euro, and it will maintain and further develop and increase the standard of living, maintain the competitiveness of Bulgarian economy, and further improve this competitiveness of Bulgarian economy and catch up with the European level. Още веднъж добре дошли и благодаря за подкрепата. Once again, welcome and thank you for your support. Your Excellency, Mr. President, honorable Bulgarian colleagues, well, first of all, thank you very much for this meeting and for the possibility to have exchange on a number of important topics.
Ваше превъзходителство, господин президент, уважаеми български колеги, много ви благодаря най-напред за поканата да можем да обменим на тази среща мнения по важни въпроси. We are approaching 1 year since Russia's brutal aggression against Ukraine, which has brought not only immense human suffering, which has brought also major negative economic consequences. Наближава една година от войната в Украйна, която причини не само много загуби на човешки живот, тя причини и много загуби в икономиката. It's important that as a European Union, as a Western democratic world, we stay united and firm in our response, continue to provide all necessary support to Ukraine, and continue to put pressure against aggressor Russia to eventually help Ukraine to win this war. Изключително важно е Европейския съюз да продължи да демонстрира своето единство в подкрепата си за Украйна и да продължи да упражнява натиск върху Русия в подкрепа на постигането на мир в Украйна и оказване на помощ за украинския народ. As a consequence of the war and due to Russia's manipulation of energy markets, due to Russia's blockage of Ukrainian food supplies to the global market, we see a globally high inflation context with both energy and food prices spiking. С налагането от страна на Русия на едностранни мерки за блокиране на доставките на храна от Украйна и с увеличаването на цените на горивата, в световен мащаб сме свидетели на увеличение на инфлацията в резултат на повишаващите се цени на енергоносителите и храните. We see record high inflation in euro area. We see very high inflation across Central Eastern European countries. The fact is that inflation in general in Central Eastern Europe due to higher disruptions, due to higher share in consumption basket of energy and foodstuffs is on average higher than it is in Western Europe. Имаме рекордни нива на инфлация в Европейския съюз и в държавите от Централна и Източна Европа. В държавите от Централна и Източна Европа във връзка с нарушените доставки имаме по-високо увеличение на цените от потребителската кошница, отколкото в другите държави от Европейския съюз, западните. It is this high inflationary context due to which, indeed, as already announced by Bulgarian government, as you also mentioned, which has led to the delay in plans of euro introduction in Bulgaria. From the European Commission side, we continue to support Bulgaria's path towards euro. We continue to work closely with Bulgarian authorities and hope that this is not going to be a long delay, it's going to be a short delay, and that it's important to persevere on this way and to eventually be able to join Eurozone. И на фона на този контекст, вие вече споменахте, че българското служебно правителство е предприело мерки за овладяване на ситуацията и беше обявено, че влизането на България в еврото се налага да бъде отложено. В европейските институции, Европейската комисия продължава да подкрепя България по пътя към влизане в еврото и се надяваме отлагането да не е дълго и България да продължи решително да върви по пътя към еврото до успешния край.
Joining the Eurozone would bring Bulgaria right at the core of the European project, would bring tangible benefits for Bulgarian economy and citizens. Това е така, защото сме уверени, че влизането в еврозоната ще донесе много ползи и добавени ползи, както за българската икономика, така за българския народ.